fionga savea ia malo foi soifua manuia e lau fionga ia mai sele whamanatuina o le ngana Samoa i le nei vai aso ia whaatalo whaatafo i le mamalo le atunu o te mama tina o whawhengainga ma whaletua ia whapea fo ialo ma whanau le nei aso ia te lo matua manuia tele lava le whamanatuina o le ngana Samoa i le nei vai aso ma lor soifua alo fo le lagi e baba ma le lagi matafi le tauata i tiu te mawhaiwa alo Filipa. Ia o le ua vasanga tutusa ia le whamnatuina le ngata o le tuto o tasi o le tātou watunuu. Ia a e o le whamnatuina fo i o le tāua tele o le ngangana Samoa. Moa tātou whanau e meise o i tātou uma. Whamanatu mai ai le tāua tele o le ngangana. A le eise ngangana o le eise whaasino manga. A le eise whaasino manga o le intangata o le lopo wheme e o mai ei tātou. Po intangata o nu ese po o ni mea whapena. Ia, nā mai le nā mai aso ia me se fo i fe au mga ruenga o loo whenga iai. Ia, mana ia lava vai aso e whai a fo sina pisi o loo. Te le lava le mamalo le tunu ia whapea fo i maisi tangata anu o loo paai pele ma keti le taimi nei o na o lea lava e mana ia lava le vai tau le nei e whaatawai le se mautafo o na o le wa amatan sa ulalo ia tato interest rates o le lava e fo ia mana ia lava le tau o Malta le neva tau se whaataita inga ia one of my clients bought a house in West Auckland e tolo po tumoia i eilo na section as a standalone ia fito se lau fast fully vafe so that's a really good price i le market i le taimi nei so o loo iai lava nai Fale o lea ma whai o na ngā whatia. Ia, malo, tā ua tele le tā whasoa, ia o lo o whao pēo, o na tilo o tātou tangata, ia ma vea fo i le tā por kalame ma ta i ala fo i le whasoa di hei i whai unga tangata i whai. Ia, mai se i lātou ua loa o na tilo i le marketi. A ua malolo retire le tō tele o nisi. A o lo ia ina i lātou se leni fo i lea. Na whaaputuputu mai le tele o tausanga sa ngā rurue ai. Ia lela ua whaalongolongo mai le tāporo klampe. Whawpe ia le a apato le atunu o fo i lea ma tala no atu lava awa o lo whai ama ave i lau telefoni e tolu le wha ia tangata i wala au mai lea vai teimi pe a mai al tāporo klampe. E matu ua i lau telefoni. Ia, whaftai sabea o lo, e iai lava, e o lava i stei me o matu tāpo kalame ia. O lawa i ni messages a nisa luma malu le tunu o ni tūlanga lava o lai fia wha mala mala mātili. Ia o lo te le lava le sosoani ma le wha manatu pe le malu le tunu le tātou pol kalame o na e ese lava na iona vaenga lai fia mala mala mai i le mamalu le tunu so e te le lava le au ngā ma le tāua le tāpo kalame ma le whaatala nosa vea. Tātala no mō bua i le whaamamala mai na o le first home loan ai o le minimum deposit o le 5%. Sao loa i le mtaupu le awani tūlanga e anga waa i ai. Taitele mo le sili, tusa o le first home loan o le tūlanga le pe i guarantee pe underwritten mai i kainga ora. O luna winga wa o bank sele taimi nei o le deposit bito i lai titi lava lai ma whai ona process e banks e se fulu pasene o le tau o le mauta le te fia mana oai a o le first home loan la a whape o lai ei sau 5% o le tau o le whale le te mana oai ia ona ma whai le ona te tilo mau ili pe ma whai ona ngā whatia tātou pe eligible for tātou so the minimum requirement it's a tau ona ei sau 5% o le first home loan it's part of the agreement between Kaingaora ma some of the banks e le la vea o my banks so some of the banks o le lato te i le lato agreement lea e ma whaia i lato ona process applications pe a wha pe meet le criteria so e se le criteria e set up e Kaingaora e iei foi le criteria me whainga add ia i le bank ia make sure o lai meet uma requirements here so 5% low deposit minimum o le tūlanga le tau income a whapea to atasi le tangata le la a apalai a single applicant ai le aini o walo ia o low income it must be 95,000 or less ibas fully mafi or less in a year a whapea
o se te mama sina or couple or brothers and sisters to olua applicants le aingi lualo the maximum for your income faatasi la ua le tausanga atoa se lau limas fuluafe ia faapea foi ta faapea it's a couple a yaini la alo mafanau o le maximum pawale o le mea tau iai sino na pe iai se papuipui o le income le wa a faapea to tolu tatou ia ata i limas fulu ono afe le tangata ia wa over to the criteria so o se lau limas fulu afe lava le maximum income for a couple or a couple with no kids ia o inala le pe iai sina outside most of our people but o la lava iai lava no le mana ia le ona lai underwritten by kainga ora ona mawhai ai le ona tilo iai tatou pe ngā whatia tatou le are we eligible before we even look at processing through the bank pe a whaapea e whaonga i le criteria le bank Malo whaatai tāua tele o loro winga o loo whaonga pele por kalambele na le Housing New Zealand o le assessment la a fie fui o le amatanga lava o talanoanga nei. Ia, o le tulanga level na, walanga fo yo mātou le tam whai titilo pe, are we eligible? Do we meet the requirement le mana na o mai le kainga ora as well as the bank le la avele tato application? A wha lo le whai atu eligible. Ia, ona wha sololo leo le tato paperwork o me ye masan ia o le tato pe silipi o tato bank statements a tulanga o mai ia e ma whai na analyze ma submit lo tato application so yes ma ole me mo la vana titule ona ole ma na yo le first home loan ole la titilo na deposit to e ma fai to salava pela titilo deposit ole ma fai na eligible tato ile e cheaper interest rates o lona fata inga mo le our client lena settle la to Fale this week or looking at settling ole under the first home loan fa pe ele qualify lato under the first home loan wana le 5% le lato deposit. O le lato interest rate would have been 5.7 to 5.9. Under the first home loan, while le qualify tato le special interest rate, ia e fate sima le iva lima, so 4.95. So ole se singa le ole mana ia le ole benefiti le if we can be eligible under the first home loan. Ola yele tato special interest rates and also e mawhai na eligible tato in cashback e mawhai na au mai ele banki if so ani tutung ye ni si tato fees like your le fees le loia matulanga whapea ta wala o lenga lewa tali de isi facility ya fole ole ala le first home loan if I fail na ngayo how does it work for criteria for the first home loan. Mana ia la mai fatasi ina le saunanga lau fi ngata mai tap. Ia sa mana ia wa o lewa ia le income ia wa lisi fo tulanga ile mana o wai avatul application ile bank. Ia fo ile vai ngala mana o kai ngaura ia awana ia ni tato savings or any assets fo ina ile tilo la to pe mafayona on the whaatau ese atu surplus assets. E whaonga ai le tato e au mai e sosoani le deposit. So, o le silato criteria e awane I over to le sefulu afe, any liquid assets or any shares moni tūlanga whapea wai e o le tala kainga ora o le guarantee lato. So, if you can withdraw mai e tato a seta ia e wha liu tupe, if sosoani le tato deposit, then that will also mean their liability is a little bit lower. Ile lato vaenga le la guarantee. Wala tua ngā fees I tilo ia mo le first home loan. Pana ile sili savea tu sa ole fee ale kainga ora, which is what we call a low equity margin or low equity premium, is a one-off fee sa 0.5% ole loan atua ole were just from the 1st of July. O lela a me ilunga le 1.2% o le based on the amount of le tato mo kesi lela ya. So it's now from 0.5 to 1.2 effective from the 1st of July o le
e fuafua le au fa'i le tatou mo kesi. Ia o le sifi walanga fo yo leilalo mai le 2% le tatou deposit o le registered valuation. Right. Wa umalona approve mai le bank le tatou application. Wa e alu le su'elo maota. Wa umalona pasia mai le bank le fale le wa mana o ai tatou. Ia o le next step lo le registered valuation o le sila fi le e tauna tu tonu le tatou paketi. So you're looking at possibly maybe le iwa selawana ile afe lua selau, somewhere around there, depending le fale le la value. Ia o le si fo tūlanga e titila iai, you might need a builder's report. As for your own, sometimes in mana o mia le bank, but most of the time it's for your own peace of mind. Ia e tira sila po iai ni mea ne ele o ilo atu e tātou, but a expert builder could look into a builder's report. So you'll listen for tūlanga le titila iai, plus le tātou pili le loia, why? We can't do it without the lawyer for it. So, o tūlanga o mawhapea, sauna tu tono le tātou paketi le vai. O le stanga talanga o tō tele la tō e wala au mai. O le sunga ya Thomas, o le numera Thomas, e pei fōringa mai ua avele tātou talanoa ma lea fo ialo le tunu. Ua expose ai ia lana tāleni balona to mai foi. Ma whātua tua ina e tangata. E le ngata i titi le taule lea. Wātua na taulangi. Ai o le lei o lana wha Samoa. Mai atangia mai foi. Le whai mea foi le ato o toa o lana tautua. Ia. E tele tangata wala o mai numera le aleso. E wheuta inga la nei e wha ngā solo e winga I whale tupe ma loans e mō me whai. E a fia u mai a whale tupe I mene pele ai there are certain banks that the king ora can use for such trading and loans for the first time. Yeah, mana e te lele fasili. Or for the first home loan, e le la there on my banks. Okay. So the only banks that will have an agreement le mawhai matona access under the first home loan is your SBS, which is Southern Building Society, your cooperative bank, your Westpac, cooperative bank, Westpac, ele la vea ile ASB, ele la vea ile BNZ, ele la vea fo ile ANZ. So there are certain banks tilo yai mato Unity, which used to be New Zealand Credit Union. So walesi vaenga na mana ye fo ila to interest rates. So there are banks lava o le mawhai mato na access ai through le first home loan ele o la vea o my banks il sai mil nei. Ia. Le ala wa saulo ele la fiai o le telo o le tupe. E mafu se o le ala ni whaamurianga mani benefiti fo le whaangai no o le tupe nei lalo le porkalambe le o le first home loan fo le tawala atu I applications atu I le tupe nei. Lo ba fo le mana ia nai le whape o tasi se bank o le la beai e pes wate ta inga my client le la titilo nei na avele application le cooperative bank as well as Westpac. Yeah, one bank approved 500 and one bank approved 690. So o la yelo na ese sengo le tūlanga le e mana iai pe a le whaonga o mātou mortgage brokers. O na lai mātou te ilo o mapo o different criteria se e mawhai o na tilo iai banks ese wa o na benefiti le under the first home loan o lai mawhai e tātou na access your special rates. Yeah, what banks umalawa there, they are very competitive rates and any special rates are offered through the brokers. Yeah, and mawhai mato want to negotiate on your behalf. So it's really level of benefits e mawhai ona tilo tātou po Fale me best suited mo le clients le man now and if they are eligible under the first home loan. A whaila te anga vaa mo le whai o lau first home loan. E se whatapula a vo le umi e te nofo ai le property lea, le we whataua, ma whai eisisi au fufuanga vo le anga I lunga. E eise whatapula o tausanga tau le nofo I le mauta lea. Mana ia te le sili, ele eise whatapula, ele o eise I le vaitaule nei, ele o eise whatapula awa
Well, all you see vaenga lena ye like lenga share equity. Let's say a kind of share equity, you had to stay in the property for a minimum period of time. O le tulanga la le under the first home loan, e le o yaisa na whatapula. At this stage, so it might change in the future, but for now, yeah, e pula o la like ton yo wala titilo mo kesi e mana o sell in a year's time. If I don't just fale la po, yeah, that would be your call. So at this stage, no. La tafu ya se tu loa le vesili le na vesili mai stanga to le umi o le tausanga po o se vai taimi o le tausanga e mawhaiona e vesili mo se equity fo le mato e vavai po le appraisal le mawhaiona whaatino lo fale. Mana ia tele le vesili. Awa fo ia tūlanga lea e depend lava po le alu le maketi. Wa tusa o vaenga ia mawhai ona whaalu I lunga le tatou equity e te o le tatou mota. First, o le vave lava na reduce le tatou mokesi. Whaasau lalu le amount le o le mokesi versus the value le fale. Lona lua, ia pe alu lunga le maketi. So if the housing market goes up, yeah, o lona winga lawa yai le value lo fale lawa increase based on the marketi. So, ele o yai se taimi whaatapula, but I usually would say maybe after 6 months, it pays to have a look. If I bear man now, I can have a look online to see po yese po le asi estimate value na compare le ilo mo kesi le o le taimi le. Yeah, then I can give you an idea. But generally speaking, you probably need to be over a year. Again, if I bear vave lava le alu lunga le marketi depending on le taimi le marketi. Yeah, you could be increasing the equity for the value low fale a lot quicker than what we thought. So, but from what we've seen, probably maybe 6 to 12 months. Value like titi o whaopopo. Ale, fasili whaopopo tu fo le tātalonga. O ani mea e affect pe influence ai I le marketi ma also fa mai malosi lunga ia le tau ia pepa u ma wala lo fo I le taimi ma le taimi o tausanga. What are some of the influences and that affects the market now and then, you know, during the 12 months period? Well, now it's a little silly. That's $1 million question to answer there. Ona e tele lava ona factors e tu tonu o tūlanga whape. One would be immigration, depending lava le tele o tangata ia e whi malangai, and obviously if there's more demand on the market, o la iti e whale e whaatau ese atu, then that means it could push the value of the houses up. And also just the monetary terms in Emele Reserve Bank. So there's a lot of different factors inflation. So then impact immigration or tato incomes or for the demand on the housing market. So all a combination of different factors impact and inflation, the OCR, so a whole lot of different factors in whaiana to its own. Ai, I lau lava sila le market. I le mafuanga, e ti ngā o na taunga tā whale au kilani nei. Ai le umal demand ma le mana onga fo leo tangata e o mai eno nofo au kilani mafu o sea. Ona o le location, o nisi mea whawhiwhia, o le tala o le tau, the flatness of the land, ma tulanga whapena. Ia whatu